Assalamu alaikum, welcome back to Midnova Academia. Today the topic is P.QRS.T waves form in ECG. If you are also confused while interpreting ECG, so watch this video. After watching this video, you will be able to interpret the ECG more efficiently. ECG, imagine this is a paper at ECG. Nan ba mong check am daga sawayo? Mongba the ECG की चेकम P.QRS.T waves form की दे बारे को चेकम देगा चेकम देगा basic understanding चेकम देगा हुआ. So the general knowledge about ECG paper, the time zone, the voltage zone. So there are two axes in ECG. The ECG की two axes दी. यो मुझसे चेकम देगा y axis दे चाहे मुझसे vertically भी. यो मुझसे चेकम देगा x axis दे चाहे चेकम दे horizontal भी. Okay. उस y axis से शेरे and x-axis से शेयर x-axis से कम दे this is the time zone ना मुझसे टिकम time show किया this is the y zone से शेयर y zone it is zone या y-axis what is it is the voltage zone ना मुझसे टिकम दे पर ECG की voltage टिकम देगा show किया so this is y-axis voltage zone and this is the horizontally it is the x-axis time zone horizontally मुझसे चेकम दे time zone में vertically मुझसे चेकम देगा y zone भी है there are ECG का मुझसे चेकम देगा smalls and big square दिया boxes दिया ठीक शो one small square चेकम दे one small this is for example this is one small square so one small square या one small box चेकम दे तो मुझसे चेकम देगा y x axis पर सुम रही दबा y axis चेकम देगा सुमरवी और सुमर टाइम के वजह कम देगा इन सुमर x axis बदे चेकम देगा टेक की चीज़ चेकम देगा ECG पेपर ना पाशी एंड सुमर चेकम देगा y किया नो सो वन स्मॉल स्क्वायर चेकम देगा वन स्मॉल स्क्वायर दिए मुझसे चेकम देगा 1 mm चेकम देगा केर चाय पे रही 1 mm दे चेकम देगा वाइड विया okay one small square चेकम one small box चेकम दे 1 mm square दे 1 mm कैसे पे चेकम दे square दे ठीक शो this is ये पता से 1 mm दे पता से 1 mm दे पता से 1 mm दे और पता से हम चेकम देगा 1 mm दे mean 1 mm square दे ECG मशीन चेकम देगा दे 25 mm 25 mm स्मॉल स्क्वायर चेकम देगा पयो सेकंड के चेकम देगा वो बासी चेकम ECG मशीन भी चेकम पेपर दगे ना उसी नो पयो सेकंड के 1 सेकंड की 25 स्मॉल स्क्वायर चेकम देगा चेकम देगा पास की है 25 mm 1 स्मॉल स्क्वायर चेकम देगा 1 mm दे 25 mm चेकम देगा पयो सेकंड के चेकम दे पास की नो पयो सेकंड के 25 mm पास की है 25 mm चेकम दे पर 1 सेकंड के पास की ECG मशीन ना नो 1 mm मुझसे पर 0.04 सेकंड के चेकम दे पास की गया 25 mm 1 सेकंड के शो 1 mm यो स्मॉल स्क्वायर चेकम दे चेकम देगा पर 0.04 सेकंड के चेकम देगा द ECG मशीन ने चेकम दे पास की गया ठीक था दर्शन दे 5 स्मॉल स्क्वायर और यानी 5 mm रहा लेनो 5 mm चेकम दे पर 0.2 सेकंड के चेकम देगा ECG मशीन ने चेकम देगा पास की गया दिस इज अबाउट द स्मॉल स्क्वायर्स ओके so one small square चेकम देगा one small square सुमना मिली वोल्ट हुआ no one small square मुझसे चेकम दे 0.1 millivolt हुआ ठीक शो P wave होता what is P wave P wave चेकम दे the first wave form in ECG का ना मनी मुझसे चेकम P wave जुड़ी no P wave मुझसे चेकम देगा denote की से शी positive wave दा का negative wave first of all you should know the isoelectric line what is isoelectric line this is the isoelectric line this is the isoelectric line this is the isoelectric line da musa chekam the isoelectric line yaad sathe khamha this chi no mani way chekam the ECG whenever you interpret ECG first you should identify the isoelectric line current ECG te chekam the interpret ke mani chekam the isoelectric line chekam the identified का this is the isoelectric line तो क्या the isoelectric line चेकम देगा मालूम को उस तरह से चेकम दे P wave चेकम देगा होगा नो उस P wave मुझसे denote की से P wave मुझसे चेकम देगा चेकम the heart चेकम atrium दी right atrium दी and left atrium दी the heart the atrium चेकम दी दागे मुझसे
چې کوم ډیپولرایزیشن دی چې کوم کنټریکشن دی هغه مو سره چې کوم دی شو کی مین کله چې د هارت چې کوم ایټریمز دي دا غي کله کنټراکشن کیږي نو کنټراکشن فارمز this wave which is called the P wave. اوسو چې کوم ویو هغه د آیسو الیکټریک لاین نه ابو وي هغه ویو به موږ چې ایته موږ پازیټیو ویو ټیک شو نو P wave چې کوم ده this is positive wave because it is above to the isoelectric line. Okay, so P wave the P wave چې کوم ده for example اوس P wave چې کوم ده هغه ډیپریس شوی دا چې کوم ده هغه الیویټ شوی دا چې کوم ده وایډ سپریډ شوی دا دغه لپاره موږ به کار دي چې P wave موږ سره چې کوم ده څومره سمال باکسز چې کوم ده اکوپای کی په x axis کې and په y axis کې مې څومره ولټیج دی او څومره دی چې کوم ده هغه small boxes چې کوم دی horizontally د چې کوم دی کوپای کی کله چې موږ دا او پیژنو نو موږ بیا د P wave د abnormality پته لګی دی شي otherwise کوم ته د پته نه وي چې P wave څومره small square چې کوم دی horizontally vertically چې کوم دی کوپای کی بیا موږ نشو identified کولای د abnormality of P wave. P wave موږ سره چې کوم دی هغه horizontally x axis دی چې کوم دی دا موږ سره چې کوم دی هغه 3 or less than 3 small square چې کوم دی دا چې کوپای کیه for example first we go away. This is P wave. This is the startup P wave. This is the startup P wave. Okay. 1, 2, and 3. 1, 2, 3. Take sugar. The 3 small square di check the horizontally check the occupied kadi di mean normal. Mungo which 3 or less than 3 small square by check the horizontally occupy kiya. So vertically with this sumra daga kiya vertically with sumra small square de se kam daga occupy ki no vertically de musta se kam daga 1 to 2.5 vertically de se kam daga 1 to P wave se kam daga vertically se kam de suna 1 to 2.5 mm उसको मुझे तो पता था 1 mm check हम देगा 1 mm 1 mm millivolts सुना देना 1 mm check हम देगा 1 mm दादी millivolt मुझसे check हम दे 0.1 millivolt थे 0.1 millivolt दा check हम दे 1 mm शो okay no normal value मुझसे सुना millivolt में दे check हम दे पर बराबर नहीं जिया दे check हम देगा 1 to 2.5 शो show 1 to 2.5 this is millivolt show. Also this one this is the isoelectric line. This is the isoelectric line. So 1 tele or half that show. So 1.5 check them the tele. Take show 1.5. This check them there was that P wave check them normal. See P wave opposite check them there Z. بیا چې کله د P wave چې کوم دی هغه abnormality موږ چې کوم دی هغه په myopathies دی پای کوم موږ چې کوم دی بیا چې کوم دی هغه د P wave د nodal wave چې کوم دی abnormality چې کوم دی سټډي کو چې آیا په کم heart disease کې وا یا په heart attack کې وا یا other heart abnormality کې وا یو ویو موږ چې کوم دی single form کې چې کوم دی هغه راځي just موږ چې کوم دی اوس physiology سټډي کو ټیک شو بیا په سیم موږ سره چې کوم دی هغه PR interval دی PR interval So what is PR interval? Now, PR interval check them there. It is from the start of P wave to the start of QRS complex. And a P wave check them there start show the आगाज़ नवाले check them there कि ख़त्म show the PRN segment check them there ख़त्म show the या QRS complex them there start show the Q wave come there start show the आगे ना देज़ पूरी देता मुझे PR interval वायो उस पर दाखो PR interval show. This is from here to here. This is the PR interval. Okay. उस PR segment PR so PR segment पे हम देगा यानी the time between the P wave and the startup QRS complex. This is the PR segment. This is the PR segment. Any PR segment check them. PR segment check them there. Dada T to 5 small square seconds से क्या होगा occupy की दादी उसको करी थी 1 2 and 3
the three small squares these you can occupy in the normal layer texture. Now, this is about the P wave. और पसी भी हम उस तरह से कम start कीगी QRS complex. उसकी first of all जब क्यों में होगा उस क्यों में हम उस तरह से कम देगा दा से कम दे दा isoelectric line में से कम देगा लग लांदरा कली विदा से ठीक शो ना दावा मुझसे से कम देगा मुंगो वी से कम दा isoelectric line ने लांदरा कली अब से कम देगा negative वे होगी so क्यों बचे कम देगा negative वे होगी क्यों अब से कम देगा negative वे होगी क्यों वो negative वे p बचे कम दे positive होगी ठीक शो और इस पंप से कम देगा negative वे होगी और P से कम दा और R से कम दे PRT का पॉजिटिव वे होती क्यों इस से कम दा नेगेटिव वे also टोटल क्यों R इस कॉम्प्लेक्स से कम दे तो ये मुझ तरह से कम देगा चिकम देखा दिया वोल्टेज दे तो क्यों R इस वोल्टेज से कम देगा वेरीज राजी हर लीड की से कम दे दी लेंथ upward length check कम देगा यानी voltage कम देगा different राजी varies राजी higher palliums leads की check कम देगा voltage कम भी and precordial leads की check कम देगा voltage check कम देगा save आ गया ठीक था उसो total दाव से कम x axis सुनना check कम देखो पाई गया नमूस से check कम क्यों और इस complex थे नमूस से 2.5 नवाली तर 3 small square से कम देगा occupied की वो दी सुनना occupied कर दी देखा हुआ 1 2 3 3 small square से कम occupied कर दी तो देना मुझे पता लगे कि आया क्यों और इस कॉम्प्लेक्स से कम वाइडन दे या जे कम नैरो दे that was normal कम मुझे पता लगा कि आया कि पी क्यों और इस कॉम्प्लेक्स सुमन स्मॉल स्क्वायर से कम पर x एक्सिस के जे कम occupied की बे बदल दूंगा एब्नॉर्मलिटी जे कम डिटेक्ट कर ले शो ओके बे देना बस मुझे से कम so this is q wave r wave this is s wave no S क्यों जगह में नेगेटिव होती है R जगह में पॉजिटिव में होगा जगह जगह में देखा about the isoelectric line दा नहीं बस दिया मुझे सर्च कर दिया राजी ST segment राजी ST segment राजी मुझे ST segment check करना it is the time between the QRS complex and the T wave. Also, the QRS complex there is an array from the end of QRS complex to the start of T wave. This is the ST segment. Move for the QRS complex. खबर चौक like QRS complex the functions है. No QRS complex यो हम उस तरह से कम देते यो hidden function दे. जहाँ पर ECG के अक्सर चकम देगा ने डिटेक्ट किया. और अलग डिटेक्ट की कर चकम दे ECG abnormal या चकम देगा pericardial effusion या टेक्सचर या चकम देगा myocardium जैसे इंजरी वगैरह शुरू हुई no early stage की early की और इस complex से कम दिया मुझे जकम देगा atrial repolarization हम जकम देगा शो की खुदा जकम देगा ECG के लिए पता न लगे ना खास no ताना सुकता पूछ की which wave in ECG detect determine or demonstrate atrial repolarization so it is the QRS complex QRS complex because QRS complex shows the atrial repolarization. Okay, what is the major function of QRS complex? That is the ventricular depolarization. Ventricular depolarization किया, ventricular contraction show किया. Take sure this is the QRS. T wave वाला. T wave मुझे कम दाम लोगों तो wide home भी this कम दाम x axis home लेक्सी वावी and this कम दाम y axis home कम दाम लेक्सी वावी x axis कम दाम home कम दाम तो 5 ना 6 पूरे दे और y axis हम मुझे कम दाम 3 to 5 पूरे कम दाम राजिया. This is about the T wave. What is the function of T wave? T wave denotes ventricular repolarization. P wave atrial depolarization. QRS complex early atrial repolarization led ventricular depolarization. QRS complex मुझे जगह में बस start के कमल hidden भी आगा atrial repolarization चकम दी किया ब्याह बस मुझे जगह में यहाँ पर चकम major function ये दिया चकम दे ventricular depolarization किया ब्याह T wave चकम देगा ventricular repolarization किया. This is about the P.QRST complex. उस मुंगा चकम देगा गोरो
په ECG کې چې موږ ته په ECG کې د ریدم څنګه بدلېږي موږ به چې کوم دی هغه اریتمیاز چې کوم دی هغه څنګه چې کوم دی هغه آیډنټیفاید کړو مین د هارت چې کوم ویوز دي ECG کې چې کوم ویوز دي په هغه ویوز کې موږ چې کوم دی هغه اریتمیا فایند کولی شو څنګه به فایند کړو د دې لپاره چې کوم دی هغه موږ د ریدم لاین لپاره د اریتمیا یا د ریدم آیډنټیفیکیشن لپاره موږ چې کوم دی هغه ټو لیډز چې کوم دی هغه یوز کړو یو موږ چې کوم دی هغه لیډ 2 یوز کړو لیډ 2 یوز کړو یو موږ چې کوم دی هغه موږ V1 یوز کړو لیډ 2 and V1 used to monitor heart rhythm اوس په موږ ریدم څنګه معلومو د ریدم لپاره موږ څه کار کوو چې کومه R ویو ده this is R wave or this is R wave نو موږ به چې کوم دی هغه د R waves په منځ کې د different R waves په منځ کې چې کوم دی small boxes دا موږ چې کوم دی شمارو دا موږ چې کوم کاونټ کوو چې کله موږ د 2 R waves په منځ کې چې کوم دی small boxes چې کوم دی یا large boxes چې کوم دی هغه موږ څه کوو هغه موږ کاونټ کوو هغه بیا کمپیر کو other 2 R waves سره که چلے موږ سره کوم دی دا سیم وي بیا چې کوم دی هارت کې چې کوم دی ریدم چې کوم دی هغه سیم دی سره سیم دی بیا چې کوم دی هغه اریتمیاز دی ابنورمال هارت ریدم دی نو څنګه به ریدم موږ معلومو count the small squares or large squares between 2 R waves and compare the number with others R waves. This is about the rhythm.